nebo koskoling. Matita icheng kobaten inam yolishe. Benways Electronics nemiten en Mulot Main Stage ko ole inyorchini ki agetugul neimoche. Ruteche jirani ak inyorchigei tuguk cheu woofers, televisions, microphones, simoishek, batteries, bulbs, mixer koboto speakerishek. Amanon kityok, imuch inyorchigei tairishek koboto mauwek che kong'ung kokararanit. Ruteche jirani en taonitab Mulot. En tebut agetugul ibirwe simoit en namba 0706 055 564 0706 055 564 anan ko 0725 429 189 0725 429 189. Otokotin tugul en Benways Electronic Shop kimiten komostab Mulot Sunset ako kiyote kong'eten Jumatatu akoi Jumamos kong'eten sait aeng nebo subui akoi sait aeng nebo lang'at. Ara otokotin tugul. Otokotin tugul en Benways Electronics. Ajitab kolejin hatinye kamang'unet neo kot missing ale imiten komie kakoita sait agenge notok nebo lang'at en betunotok bo kosomok kasit tarikit 13 arawetab 12 kenyitab 2025 itagat logoiywekab emet chebo Aasai TV nesomanun kwane Gilbert Korir. Akitaune logoiwek choto chebo emet ole kakokimit President Dr. William Ruto kole imbaret nemiten beek kwenet nebo Migingo komiten orititab Kenya ak kokerkong askarikab luget chebo emet nepche kiwoto ak emoni komat konyalil nomikab njirenik chebo emoni. Kong'ololi en igorto nebo mut nebo Biny Luo Festival nekakiyai en komosta nebo Nyatike en county nebo Migori. Komwa Ruto kole wendi serikalinyin koboisien ortinwek tugul chebitunotin asikoker kole kakiit let terchinoshek chebo kiwotetab Migingo. Kates Ruto kole wendi koboisien ministry nebo tilyandit nemie nebo emotinwekab sang koboisien oretab demokrasia asikimuch keter anan kirita let kaimutikab Migingo. Mimi nilikubaliana na nyinyi vile party leader wetu amesema, vile governor wa hapa amesema, vile governor wa Siaya amesema, vile governor wa Wanga amesema, hii Migingo ni sehemu ya Kenya na tumekubaliana ya kwamba hiyo Migingo kwa sababu ni sehemu ya Kenya tutahakikisha ya kwamba hiyo sehemu kwa mbinu zote, mbinu za diplomasia na mbinu zingine zote tutahakikisha kwamba wananchi wetu hawaangaishwi na askari wa nchi zingine. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna amani, tuweze kufanya biashara. Akong'eten county nebo Migori keweksi akoi county nebo Bomet ole kaichiboiboiyet familia agenge en kokwetab Motret nemiten division nebo Ndanai en sotik kasartab nekatache tilyanutik kobun emetab Uganda chemwaat kele kong'eten kinkwo emonotok menywan en kenyitab 1948 komait keker kokeny akoi betut nekatuiyo rani. Logoiwek choton chekamuch akushikong akoitunen oret nemie neuni. Tiendab torobenet koboto kakasetabke nekachwal kapchi agenge en kanasetab Motret komosta nebo Ndanai kasarta nekatache tilyanutik kobun Chepkwesta en Bukwa District emet nebo Uganda. Mwaat kele kimanda kametab choto kwa Uganda ak manung'otionyin en kenyitab 1948 kong'eten yotok akoi kakesunetabkei nebo kenyisiek 77 sikotuiyo kokeny familia inotok. Waliopiga hatua na wakachoma pesa zao mpaka Uganda. Ina maana kwamba walikuwa wametupenda kweli.
na vile tulikuja jana tuliona mambo makuu ambaye hatungetarajia tuone. Wakati tulikuwa tunaongea na msichana wenu ambaye ndio ako hapa nyuma, huyo ndiye amekuwa karibu sana pamoja na mjomba sana, ndiye anatupikia saa yote. Kiboiboen betutab rani amun kakobwa buleyonishiek kyok chekiwo kamenywan kong'eten 1948 akoi nguni. Makingen inendet lakini kakeker lagok ako kiboiboi amun kikeba akoi oloton. Kikebe ako bichu kotoche biik, kikitebate akoborwech mungu akoi ketit en korikwak akotachech. Betutab rani ko kakiyoe sherehe neo nekakiyoe makumbusho nebo senge nenyon Tablule. Kokokekutuny akekutunyi kimwoe kongoi kingokakitit komosinywan bo Uganda kotachech ako mabete chi nebo chi. Kongo chomba chechok chekakekergei konye losunot Aasai en kongoi kabisa, nawekyi kongoi Jehova kabisa amun kakotuye chechek tugul kibagenge ak lagokyok. Noleni lagokyok karibuni kabisa, karibu Kenya. En kikwaman kiwaman kumakiker kabisa, lakini ko kamnyet kakeker lagokwak. Ni ko betut nekararan nekakituye ak chamanikyok chekiakobetyo chekitam kekosen itik kong'eten 1948 baka nguni ko kasarta nekakoit. Katiakakra kipsengwet nelel en mugulelwekyok, koboigei en sobonwekyok, sangesiekkyok chekitupche tugul lagokab chebo mosonik ak arap kukuto, tekerenyon Botich. Kongoi kariyumech en betutab rani, kachorchech kipsengwet nelel nemami betut age nekiroken. Kongoi kabisa en toek chekobunu Uganda, kokiker kabisa mieindo neo, koyai Jehova tuguk cheechen kabisa. Amwoe kongoi kabisa, abaibai moche ale ak toekab Uganda otokotin en kila ak kila, kakeboiboitu kot missing. En komostanywan komwa tilyanutik choton kobun Uganda kole tinye boiboiyet neo kotuyo ak abuleonisiekwak en kit nekamwa kole kiran kerorechi icheket missing ako wendi noto kowekyin icheket tekisto kobun biikab kokwenywan. Wala makasta Mungu tamangalekyo kijenyoru kapkuko angwala kapkuko ko kapkuko kije ketaroje tapon kapsa amgoroni ne kije postaje kapkuko Hege jowul tulale tebele ando jashana jebara ko chosam ne joni le jebara gasar parisin ne jebara jetaro kinyile jitaro chaje pika goron dinyile kwa Uganda amnyele knaate chekia kotaga kinyoru chek ngal ki wala pangma jemitaje ma kasta mungut amboni na kula kwerte mbabanda ni jemda jengwele majita raja kieka la akpa kweke chaga seche akosan biga Uganda je biga Kenya je gitaroje ke agai katibna je buldeli koronde nye kakasan le unye tapon bo Jitab kolenjin kou noto ko ole kaungala en tiendo noto nekabo kamanut kot missing nekabo boiboiyet nekaituyogei familia kong'eten komosta bo kokwetab Matred ak familia kobun komosta noto nebo Uganda ne kamwa ichek kole kiko kasarta noto neo kot missing ngap kotuyo ichek nenekit kenyisiek cheite 70 ngap kobesyo ak ichek en logoiywekab emet chebo Aasai TV kong'eten Matred nemiten en Danai kot nengoten ng'atutik nebo sotik en county nebo Bomet. Kainenyun ko Kilbert Korer. Ak en logoiywek alak ko kakokon kursiet kapkirwok nebo Kilgoris nemiten en Transmara Cherengo county nebo Narok nebo kenam nekirubeiwotab commissioner nebo Transmara Morotai Abdi Hakim Mohamud Chubat en kit nemaitita kapkirwok betut nekinyolu koitita inendet. Logoiywek kekushikong sirindenyon nebo logoiywek Juliet Chemutai. Kakotil kapkirwok nebo taonitab Kilgoris nametab inendet nekirubeiwotab commissioner nebo Transmara Morotai Abdi Hakim Mohamud Jubat en amune nemoiti inendet kaburet nebo kapkirwok akot ngandan kikakimwochi inendet. Kotom kiuto Jubat ko kitinye inendet lelut nekikochi komuiset nebo koyokyi chelososiek kapchi agenge en Kilgoris arawetab mut kenyitab 2023 akobo ng'usetab gei nebo mbaret ekarishek 43. Kesi
ilikuwa kesi ya shamba, tulikula kesi tukamshinda, akakuja na maaskari kwa shamba kututishia maisha. Maisha yetu mpaka sasa iko hatarini. Kutoka hapo hivyo ushahidi ikakuja ikachukuliwa, file ikaenda Nairobi, ikaenda Narok, mwisho ikaletwa kotini. Na leo hii kesi iko kotini. Tumeendelea kesi from August up to now. Hakuna dalili ya Juba kuja kotini. Amekataa kuja kotini, amjaheshimu kotini. Leo hii tumekuja mahakama ya Kilgoris tukifuatilia haki yetu, lakini nashukuru mahakama ya Kilgoris walitupea haki leo ya huyo BCC anaitwa Jubat. Naomba tu serikali mfuatilie huyu mtu, kila uchao tunatishiwa maisha na akuji kotini, lakini shamba anakuja kwa baba kututishia. Tukikuja kwa Ripoti nchini Aasai TV Kenya, kainenyun ko Juliet Chemtai. Kongeten county nebo Narok ketokchinigei county nebo Nairobi ole moche katuiyetab kei nebo kwonyik che mung'aretab aldaetab borwekwak anan sex workers outreach program ambassadors swab keisto ko makolelut boisionoto ko oret agenge nebo kilet boriet nekitokyin kwonyik ole moche ichek kushiko kokeny kebebertab ng'atutiet nebo 153 nebo penal code chetere akobo boisionotok. Kamwa swab ambassadors ichoto kole tinye koitetab nebo kwonyik chekikibeten sobet 27 cheyoe mung'aranotok en kenyini, kit nekates kole 27 ichoto ko alak en 300 ak kesisiek 45 chebo boriet nekiyochin kwonyik cheisuldoen mung'aranotok en nganaset neo nebo Nairobi. When the state labels sex workers as criminals, police protection, medical care, and justice are denied. Files are not lost, arrests happen, conviction happen, violence is deterred, survivors report not because they are brave, but because the system finally does its job. Ending violence requires action to keep violence impossible, and the government accountable. Iboru walutik chebo yengsetab bortab Cyrus Jirongo kole kibet ine sobenyin kasarta notok ne kimuch anan kasarta notok ne kinyor kakotonoshek cheechen ole kinyor ine kakotonoshek chotok echen en tegenyin, moet, rotetab batai ak keliek. Kibet sobenyin Cyrus Jirongo en betutab Jumamos wikit konye en nyasutetab oret notok nekitingdo karinyin en oret neo nebo Nairobi Nakuru en komostab Karai. Akot kunotok kobitet anan kabit terchinet en baurinik akobo nyasutyonotok. 2 fractures involving the right hand, and then there were fractures of both lower limbs. The lower limbs are the legs. There was a crash injury to the chest with multiple ribs fracture. There was perforation of the heart with the rupture of most of the major vessels that connect the heart. There were also bleeding into the chest cavity, and also crash injuries going to the abdomen with the crash of the liver, with also bleeding into the abdominal cavity. There was also transection of the spinal cord at the thoracic level, and as a result of our examination, we formed an opinion that the late Cyrus Jirongo died as a result of a crash injury to the chest, the abdomen, and also spinal injuries due to blunt force trauma. We are in concurrence as to what caused death. The injuries sustained were quite severe, involving the chest and the abdomen, and also the spine. There might have been what is observed outside may not tie with what is inside, but when you look, open up the body, it's quite severe, and it's like it was instant and likely incompatible with life. And I attended the post-mortem, and as a heart doctor, I witnessed a very severe injury to the heart. The left ventricle was ruptured. The main pipe from the heart called aorta had disconnected with the heart, and those injuries are not compatible with life. Probably when that happened, you only had 3 minutes to go. As you can see, the late Jirongo died of very severe chest injuries, and these injuries were as a result of a crash injury, and the doctors have explained them very well.
This is an investigation which is ongoing. Remember, postmortem is just part of a wide investigation. So we have concluded, though we've taken some samples also for analysis, because there have been a lot of speculations ongoing. And other than what we've seen in the mortuary, we've taken samples for what is called toxicological analysis. The samples have been taken in sets, some which will be analyzed by our government chemists, and some which will be analyzed by the private pathologists on behalf of the family. So let's be patient and wait for what we'll see in the course of the investigation. We also take it also for in county nebo Elgeyo Marakwet ko kakecher meng'ik chebo komosatak nebo korib komoswek chetinye kamanut nebo kabatisiet nenyolu kou minetab ketik chetinye logoek ak kawek sikobit keistoengei nyasutik cheu chekikakibauronji en komosta nebo Chesongoch. Kakushikong sirindenyo nebo logoiwechu Joylin Chepkorir. Kakon kursonoton minista en ministry nebo itondab emet en serikalitab county nebo Elgeyo Marakwet Jason Langat ole kamwa kole tesetab tetutikab kipkosobe en komoswek chetinye kamanut kokoyai kobit ng'emetab itondab emet, kit netese kobit ng'ishokonetab ng'wony en kit nekamwa kole kibendi keipchin kerkong'et biik cheisuldoen yautik choton. Akot kounoton kokates komwa kole miten serikalitab county nebo Elgeyo Marakwet en kakwautiet nebo kochop ng'atutik chebendi kotoreti en ripsetab itondab emet. Tuweze kufanya yale mambo tunajua itaweza kuhifadhi mazingira. Whatever happens upstream affects downstream. Na hiyo tukiweza kukata miti upstream huku ita affect downstream huko chini. Na tunaweza, that is why tunaona a lot of siltations zinaenda chini, rolling stones katika hii escarpment yetu inaendelea kutupa changamoto sana. Sisi kama county through the leadership of His Excellency the Governor tuko katika department hii yangu ya Water, Environment and Climate Change through the Directorate ya Environment and Climate Change tumeanza kuretreat tutengeneze tunaita sheria ambayo itaweza kutusaidia sisi wote kama wakazi wa Elgeyo Marakwet kuweza kudhibiti future and to avert future disasters za ima mudslides na landslides, na tunataka tuweze kurestore back ile maneno ya Spencer line. Na tukisema hivyo hatusemi tunataka tufukuze watu wasiweze kufanya agricultural activities katika hiyo sehemu ya escarpment. What we are only saying is that let's do our agricultural activities through modern technologies. Tusiweze kupanda maneno kama mahindi, maharagwe katika escarpment yetu. To retreat back to the escarpment, lakini tuweze kurestore that landscape na kuconserve. Logoiywekab emet chebo Aasai TV Kenya, kainenyun ko Joylin Chepkorir. Kong'eten Marakwet ketokyinigei county nebo Nakuru ole bendi kongeleljin boisiet konyoik chebo clinical officers en emet komugul tarikit 23 arawani angot komokinde siyet ak isuldaen collective bargaining agreement. Kaneriki nebo ng'echeret en kibagengeitab konyoichotok Kenya Union of Clinical Officers Peterson Wachira, Minister nebo tililindo Aden Duale en nemaimuch konde siyet koyonchinetab CPA notok en kasartab arawek somok. Kong'ololi en Nakuru komwa Wachira kole kikotyem koyai ng'alalutik ak ministry nebo tililindo kobaten tomo koi logoek alak tugul. Tesetai kokimite kandoikab kibagenge notok bo Kuko kole koyonchinoshek chekikiyonjin cheboto ng'atutik kobun kapkirwok kotomo kekonyit kit notok ne kokonde ole miten anan ole ng'oi kiboitinikab Kuko ole kayai notok kongelelji boisiet. That this is a strike that has been necessitated purely by the government officer, and specifically the county governments and the Ministry of Health because of their laxity. And especially, I must say today that we are really disappointed with the Ministry of Health, and especially with our CS Duale.
the only way out is just to go on strike so that the Ministry of Health and the COG can come in together and give us our CBA and also the third and fourth cycle of the SRC payments. I think the county needs to look on that. Agin logoiywekab kitab kolenjin kokakokon kurset kibagengeit nebo elimu yetu koityi serikali koker kole ngalalen koimutik chemiten sekta nebo somanet komait keyat sukulishek en kenyit nenyone. Kong'ololjin sirikab logoiywek mutyo komwa elimu yetu kole rarunetab konetik ak kaitab kei nebo kotyakta serikali chepkondokab capitation koityi sukulishek ak koimutik chebo ribsetab logoiywek en NEMIS, kit nekamwa kole mokyingei walutietab chokchinet. Moche kora kibagenge notok Ministry nebo somanet kotestai konaisi sigik en naetab senior school education netaugei en kenyit nenyone, kit nekamwa kole matinye naet sigik chechang akobo walutikab tiemutik chebo kechesya ak kit nenyolu koyai kipsomaninik. The national deficit exceeds 100,000 with critical gaps in ASAL areas or region, hard to staff schools, and specifically if we're talking about subjects, STEM subjects. And on this particular matter, we are saying that recruitment must remain the preserve of Teacher Service Commission. We call for the accelerated grade 9 classroom infrastructure construction, because that construction, there are some few areas that did not entirely complete it, and you are Katestai amdoi kobun kebeberwek cheterterchin en emoni komongei akoesio en kimnotet ngatutiet netinyegei ak kanisosiek ak amdaetab logoiwek chemiachen en emoni, ole kamach ichek serikali koisto ngatutienotok ak kometo kanisa koyai boisienyin. En county nebo Mombasa kokamwa amdoi kobun kanisosiek cheterter kole konu koimutik chechang ngatutik chemiten en bilinotok en amdaetab logoiwek chemiachen. Sisi kama Wakristo na kama viongozi wa kidini tunajua kwamba ni Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kusavu wananchi. Kwa hivyo hatuhitaji kupekewa sheria za kuweza kugandamiza uhuru wa kuabudu. Kwa hivyo kama kanisa ya Mombasa tunakataa na kupinga bili hiyo ya kwamba haiwezekani, maana itakuwa inagandamiza uhuru wa kuabudu hapa Mombasa na Kenya mzima. Na sasa hivi vijana wameharibika. Kama nitauliza ruhusa kwa wazazi ndio nihubiri, itakuwa namna gani? Hiyo bill tumeikataa. Na tunaambiwa kinachokataliwa duniani mbinguni Mungu amekikataa kama watumishi wa Bwana. Kwa hiyo bili sisi kama makanisa tumesema no. Na no is no. Na ikipitishwa sisi tumeikataa. Hatutakubali. Hatutakubali kabisa. Maana kanisa ni Mungu mwenyewe analiongoza, na tena hawawezi kuja kuturegulate kama vipi sasa, wanatumia njia gani? Wanaingililia wapi? Na sisi tunaongozwa na Mungu mwenyewe. Unaona? Na roho wa Mungu. Kwa hivyo sasa wakileta hizo zao wanaleta, itakuwa hakuna mahali wanaingililia. En kasarata kokoimonge kibagengeitab ogiliek en kebeberta nebo Rift Valley Murot Katam, kondochin nebo ng'echeret Oscar Odwor akoesio ng'atutienotok en kit nekamwa kole tieme serikali kosirto ng'atutiet nemokiib kwo taitab biikab boror asikinoisechi ak keng'alalen ole koyomis kole bendi ichek kotondondos koboto amdoik cheesio akobo ng'atutienotok. I am here technically to protect the constitution and to ensure that there is freedom of religion, freedom of belief, freedom of conscience, as stipulated under Article 32 of our beloved Constitution. Now I'm also flanked here by members from different churches. For example, the Ministry of Repentance and Holiness. I believe they also have their own memoranda. I went through it. I went through the memoranda of the ACK. All of them were concerned about these regulations. The Law Society was also concerned about the regulations. But something that actually I've seen is that public participation, though embedded in our... Jitab kolenjin mwaat kele en igorwek choto chebo Christmas konyolunot kot missing kotuyogei chamanik ak tilyanutik asikobit kwamege emosto ak kong'ololjin kopangan tetutik choto chenyoljin familia. Tos en kereng'ung ko umuron ko family, tos en kibagenge anan kikobirte chinosiek choto chemotinye kanyao. Kurenon Kilbert Korir amakule ng'atunotok nemie kobaten testai iker Aasai TV
ketesiet neituitos bororiet.